Okay, so this is another part which is called photoelectric emission. So basically, if you have photoelectric emission কি করে? Photoelectric emission works on metals. হ্যাঁ, so metals এর উপর কি হয়? So when you have photons, remember we studied photons, they're basically pockets of energy. ঠিক আছে, একটা মেটাল যদি থাকে, a photon basically strikes it, এটা একটা photon ধরে নাও, and a photon strikes it with enough energy, metals sometimes give off electron. এটা কখন দেখা যায়? যখন দেখা যায় if you have two wires, two severed wires, and they're very close to each other, spark করে, don't you see sparks jumping from one wire to another? I don't know real life দেখছো নাকি, but I'm sure you've seen it in like movies and TV shows. So এটাই একটা হচ্ছে photoelectric effect এর একটা example. When you bring photons, basically high energy, and you strike it onto a metal, if there's enough energy transferred to a metal, electrons can actually jump off. এটাকেই বলে photoelectric effect. So now, এই যে, you see this diagram, একটা photon, incoming photon has enough energy to knock loose an electron. And sometimes when there's not enough energy, তখন কিছুই হয় না, nothing happens. So here, how could light waves cause metals to emit electrons? Experiments show that electrons require energy of a few electron volts in order to be emitted by the metal. So এই যে photonের যে এনার্জিটা থাকে, এটা মেটালের কাছে ট্রান্সফার হয়ে যায়। নাও এইখান থেকে আমাদের আরেকটা ডেফিনিশন শিখতে হবে, which is মিনিমাম থ্রেশহোল্ড ফ্রিকোয়েন্সি। থ্রেশহোল্ড ফ্রিকোয়েন্সি কি? একটা লাইটের, লাইট তো একটা ওয়েভ, রাইট? আমরা ওয়েভ মডেলে কাজ করতেছি। ওয়েল, ফোটন হলে ইটস ওয়েভ পার্টিকেল ডুয়ালিটি, রাইট? সো লাইটের যে ওয়েভ প্রপার্টিজ আছে, ওইটার যে ফ্রিকোয়েন্সিটা একটা সার্টেন ফ্রিকোয়েন্সিতে হিট করতে হয়, হ্যাঁ, তখনই ফটো ইলেকট্রিক এমিশন হবে। থ্রেশহোল্ড ফ্রিকোয়েন্সি যদি লোয়ার হয় তাহলে হয় না, যদি হায়ার হয় তাহলে হয়। ওকে, সো লেটস লুক এট দিস। photoelectric effect জানি, photoelectron জানি, threshold frequency জানি। Now what is work function? Work function হচ্ছে basically the minimum energy required for photoelectric effect to take place. তাহলে ইয়ে কি? What do you call threshold frequency? Frequency of the light that strikes the metal. Work function হচ্ছে the minimum energy that the photon can have to cause photoelectric emission. এটাকে বলে যে work function. And প্ল্যাঙ্কের যে ফর্মুলা E equal to hf, এইটা দিয়ে আমরা work functionটা বের করি। E is energy, হ্যাঁ। সো এখানে কিছু ওয়ার্ক ফাংশন কিভাবে ক্যালকুলেট করে ওইটার হিস্ট্রি আছে, ইউ ক্যান লুক এট দ্যাট ইফ ইউ ওয়ান্ট, বাট ওইটার চেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এই গ্রাফটা। ইফ ইউ হ্যাভ আ গ্রাফ অফ কাইনেটিক এনার্জি ইভি অ্যান্ড ফ্রিকোয়েন্সি ইন হার্টস, এই যে লাইট বিলো দিস ফ্রিকোয়েন্সি যেখানে এক্স অ্যাক্সিসকে ক্রস করে, এইটার নিচে আর হবে না, ঠিক আছে, ফটো ইমিশন হবে না। এইটার উপরে যেটা হচ্ছে is more important. So এইটাকে বলে threshold frequency. Okay, and the thing is, এই যে maximum electron kinetic energy, right, this depends on the intensity of the light, like অনেক bright light or is it a dim light. The thing is, even a very dim light at zero, well, not really zero তে চলে যায়, but even a very very dim light can cause emission যদি এই ফ্রিকোয়েন্সিতে থাকে। সো photoelectric effect is not dependent on the intensity of the light, rather it is dependent on the frequency of the light. That is the main takeaway from this. Alright, so once the frequency of the light exceeds the threshold frequency, photo emission begins. As the light frequency increases, the kinetic energy of the electron increases proportionally. You can express this relationship by a formula, law of conservation of energy দিয়ে এখানে আছে, এই ফর্মুলা দিয়ে এক্সপ্রেস করা যায়। Ek is the maximum kinetic energy of the electrons and W is the work function of the metal. So HF এরটা must be greater than work function for Ek to be acceptable, ঠিক আছে?
So এটা হচ্ছে একটা straight line equation, right? Y equal to mx plus c, where m is the slope and b is the y-intercept. ঠিক আছে, so that's what photoelectric emission is. And photoelectric emission এর থেকে তোমাদের এই টাইপের কোয়েশ্চেন আছে, হ্যাঁ? Blue light shines on a surface causing a photoelectric emission if the stopping potential of is required to completely prevent the electron from reaching the collector. ও যে সরি, এখানে আরেকটা জিনিস আমাদের পড়তে হবে, এটা হচ্ছে কালেক্টর। হ্যাঁ, কালেক্টর কি করে? একটা মেটাল সারফেস থাকে, ঠিক আছে, ওইখানে আমরা ফোটনস দেই, ইনকামিং ফোটনস আউটসাইড থেকে দেই। সো এই ফোটনসটা এসে যদি এই মেটাল সারফেসে স্ট্রাইক করে, if it has enough intensity, but more importantly if it crosses the threshold frequency, electrons are released and এখানে পজিটিভ। সো ইলেকট্রনস কি হবে, অ্যাট্রাক্টেড টু দিস পার্ট আর এই দিকে চলে যাবে, এন্ড ওইটাই ও মেজার করবে অ্যামিটার দিয়ে, পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে, ঠিক আছে? এটাকে বলে একটা স্টপার আর কি, কালেক্টর আর কি, ফোটন কালেক্টর। A power supply is connected to the collector and electron making matrix. When a power supply gives the collector plate a positive charge, the ammeter resists an electric current as soon as the incoming photon reaches threshold frequency. Any electron emitted by the metal surface are attracted to the collector and charge begins to move. Basically, if the photon actually can cause photoelectric effect, তাহলে সার্কিটটা কমপ্লিট হয় and ammeter একটা রিডিং দেয়, ঠিক আছে? নাও কালেক্টর প্লেট এখানে যদি নেগেটিভ চার্জ দিত কি হইতো? ওয়েল, এখান দিয়ে ইনকামিং ফোটন আসতো, ইট উড বি পপড অফ, it would be attracted to this positive plate and be collector negative charge দিয়ে it would go this way again, ঠিক আছে? So that's what would happen. So only the electrons which have really high energy from the photons would reach this part. কেন? Because it's already repelling it and এই দিকেও attraction হচ্ছে, so দুই দিক দিয়ে it's trying to make it, force it to go from left to right. So unless it has very high energy, কালেক্টরের কাছে আসবে না, ঠিক আছে? So এইখান থেকে we can learn something called stopping potential. Stopping potential কি? The final kinetic energy of an electron arriving at the collector, মানে বেসিক্যালি এখানে যদি এই সিচুয়েশনটাতে যেখানে এই সাইডে নেগেটিভ এই সাইডে পজিটিভ, একটা ইলেকট্রন এই দিকে যাওয়ার চেষ্টা করছে টুয়ার্ডস দ্য নেগেটিভ, হ্যাঁ, is given by QV. Alright? So EK final মানে final energy is initial energy minus এই যে ইলেকট্রনের যে এনার্জিটা আছে, and Q is the charge, V is the voltage of the power supply. হ্যাঁ? If the negative potential on the collector plate is increased, then eventually a point will be reached at which no electrons will be able to reach the collector. At this point, the current in the ammeter will drop to zero. This is stopping potential. So when আমাদের when photon reaching the metal plate that actually releases electrons, it's trying to get towards the collector which is negative, but আমরা যদি power supply charge এত বাড়াই দেই where the collector's negative charge is able to successfully repel every electron trying to come towards it, তখন এটাকে বলে stopping potential. Alright? So that's photoelectric effect for you. And here's some few example questions that you can practice. Oh, and তোমাকে ওয়ার্ক ফাংশন যখন দেয় তোমাকে ইভি তে দিয়ে দেয়, ইউ হ্যাভ টু নো হাউ টু কনভার্ট ইভি টু জুলস, বিকজ আমরা এনার্জি ক্যালকুলেশনে জুলস দিয়ে করি, নট উইথ ইভি। হাউ ডু ইউ ডু ইট? হোয়াট এভার ইভি ওয়ার্ক ফাংশন ইউ হ্যাভ, ইউ মাল্টিপ্লাই ইট উইথ 1.6 into 10 to the power minus 19. Alright? So that's 1.6 into 10 to the power minus 19 is a constant. Now you have the energy, you can actually plug it in here and do your calculations.
And that's about it for photoelectric effect.